你们好。这期节目我们将为朋友们介绍刚刚闭幕的第4届巴黎亚洲艺术博览会 Asia Law， 带朋友们深入探访亚洲当代艺术界。今年的亚洲艺博会共有40多家亚洲和欧美画廊受邀参展，他们展出了一系列知名及新锐艺术家的作品。本届博览会邀请了包括中国、日本、韩国和东南亚在内的10多个亚洲国家的画廊参展，尽显亚洲艺术界的多元活力，让观众了解亚洲当代艺术的现状、市场发展情况以及未来的发展。这次的亚洲艺博会重点宣传日本当代艺术家的作品，但是同时呢，也展出了中国、韩国和东南亚艺术家的优秀作品。今年在 Asia Now， 2018年呢，我们一共给大家带来了10间呈现中国当代艺术家的10间中国画廊，特别是来自北京和上海的6间画廊，其中有非常重要的北京公社、当代唐人艺术中心、金阁空间、C 空间龙口、合威画廊，还有来自上海的梅鼎画廊和 Vanguard Gallery 和北京的艾米里画廊，以及上海和香港均有画廊的世宇画廊。当然我们还同时有在巴黎一直推动和呈现中国年轻艺术家的 A to Z 画廊 New Gallery 和巴黎北京画廊。那么这是第一次在 Asia Now 有这么大规模的从中国本土过来的很重要的当代画廊的一个集中呈现。所以呢，这是今年 Asia Now 一个非常大的亮点。同时呢，我们今年也呈现了2件中国当代艺术家的 VR 作品。一件呢是非常重要的中国当代艺术家玉红他的一件 VR 作品，还有一件是年轻的艺术家苗颖的 VR 作品。那么相信也是比较也是第一次在巴黎能够看到中国艺术家通过 digital 的方式来呈现他们的作品。今年我们同时还有一件是来自于台湾的艺术家于正达的作品，他的作品呢也是由台湾当代艺术中心在巴黎的当代艺术中心跟我们一块合作呈现的。这件作品呢在上个月的时候在巴黎的蓬皮杜艺术中心也有呈现，也有放映。但今年在我们这里呢，就在我的背后，大家可以看到这件作品呢是一个以艺术装置的形式，影像装置的形式，所以更加的完整。同时呢，除了中国这一部分，我们今年还有3间菲律宾的画廊同时参加，还有一个菲律宾艺术家优卡年轻艺术家优卡的特别项目，所以应该也是在巴黎第一次大规模然后比较集中的呈现菲律宾当代艺术图景的一个时期。所以在 Asia Now 今年我们会认为，中国当代艺术，还有菲律宾当代艺术，新加坡当代艺术都是很值得来观看的。如果要用3个字来形容我们的博览会的话，我觉得第一个字是独一无二的，因为它是欧洲第一个也是唯一的一个专注于亚洲当代艺术的博览会。第二个词呢，我觉得应该是很有创意的，因为在这里有各种形式的艺术，从架上到装置到绘画，然后到影像，我们都有涉猎到，都有呈现，都有展示。第3个词呢，我觉得就是非常专业，不管从我们的布展到我们邀请的画廊，还有我们的艺术家，最后呈现给到所有的观者和藏家，都是一个专业级别的博览会。非常感谢。
Notre galerie s'appelle Made in Gallery. C'est une galerie qui a été établie en 2014 par Made in Company, qui est une compagnie qui a été établie par un artiste chinois qui s'appelle Xu Zhen. Et en fait, Xu Zhen auparavant a été aussi le directeur artistique d'un centre d'art à but non lucratif. Et il a décidé donc avec Made in Company de créer cette galerie pour promouvoir la génération plus jeune d'artistes. Et donc il est le directeur artistique de la galerie. Nous présentons à Genève 4 artistes, Lu Pingyuan, Miao Ying, donc Miao Ying nous la présentons avec la collection DSL, Shan Liang et Xu Zhen. Lu Pingyuan donc est un artiste assez jeune, qui donc encore émergent, qui présente une série d'œuvres ici qui s'appelle Look and Picasso, qui sont des sculptures et des peintures basées sur Picasso et le jouet Monsieur Patate. Xu Zhen, nous présentons 2 pièces de Xu Zhen, donc une édition limitée d'une œuvre qu'il a faite auparavant qui s'appelle Évolution, donc qui est une sculpture avec un masque africain mais avec une réplique d'une sculpture de la dynastie Han, et une autre œuvre qui s'appelle Meta Language, donc qui est une œuvre basée sur des textes de caricatures politiques. Et sinon, la dernière artiste, Shan Liang, nous présentons une peinture et une sculpture en fait qui est un buste de Hemingway, et une peinture en fait qui présente un torse mais exagérément musclé. Et Miao Ying, que nous présentons avec la collection DSL, en fait elle présente une VR qui est basée sur la culture internet, mais tout ce qui est lifestyle branding et comment tout cela influe notre vie aujourd'hui, mais aussi au niveau politique, social et culturel. L'agenda 2018, je présente 12 séries, et une série ça s'appelle 11 Fingers, et ça c'était un travail entre 2006 et 2014, et la technique un peu spéciale, mélange photographie et photogramme, et j'ai photographié dans l'Asie, aussi à Paris, et à l'Asie, Tokyo, Singapour, Shanghai, et j'ai photographié. Et l'autre série, c'est un travail plus ancien, et 2002, le travail 2002, ça s'appelle Liquide, insectes et kiwi. Série d'insectes. Ce n'est pas technique de photogramme, mais on peut dire que c'est un collage entre 12 éléments différents. Et l'autre série aussi, il y en a quelques liaisons par rapport aux 2 séries. Et c'est un photogramme, mais idée aussi, le collage inclus dans ce travail. It's being presented inside the box. It's actually titled Accelerated Intimacy. Accelerated Intimacy actually depicts 5 different characters in different hotel environments. What you're looking at is different people, different characters that are speaking lines from film history, from different film scripts. The reason why hotel rooms is because I've always been fascinated with hotel rooms. When I travel, when I am studying, I've always been living in different cities, and in different cities I actually stay in different rooms. Every time I stay in different rooms, the walls are really thin, and I find that really interesting because then you get to hear what's happening in other rooms. So that, in that sense, kind of creates imagination, room for imagination, and I begin to think about who are these people living in these rooms, what is their story, what is their narrative, why are they there? And so I spend time, actually, over the past 5 to 8 years, talking to different people in the different rooms. So I actually go into different rooms, different hotels, in Paris as well, in London, in New York, and actually connect with these people for 2 to 3 hours, just sitting down, having conversations with them. And I think that's really beautiful because within that 2 hours, we become accelerated. There's an accelerated intimacy between myself and a stranger.
I come from Shanghai, and we are the gallery in Shanghai around 14 years. Our name is Vanguard Gallery. I'm Liz, and the founder, and now is also the director of the gallery. We focus on the contemporary art, especially the new media artists working with us. In the past 14 years, we work with different artists. Before, most are young artists, but now we just focus on the work, pick up the very good works related to the contemporary art, and especially the videos, installations, and the conceptual works. With Primo Morala Gallery. Primo Morala Gallery has two spaces, let's say the historical one in Milano and the brand new one in Lugano. The gallery has been working for 20 years now with emerging markets. So we started, like I said, approximately 20 years ago, working with Chinese art at the beginning. Then let's say that China was too small for us. And so besides China, we started working with other countries. For instance, Philippines, Indonesia, Cambodia, Vietnam, Laos, and etc., etc. Right now, our focus is on some of those countries as well as other emerging markets. For instance, some countries in Africa. We were working very hard to present a very special project for Asia Now, because we decided to make a very, very small but sophisticated selection of some artists. For instance, the one which is behind me, we have been working with for many years now, belonging to, how can I say, the first generation of Chinese painting, and not only painting but history of art in its broadest meaning, as well as some other artists younger than his son behind me, from China. Together with China, we are presenting also a superstar from Philippines, Ronald Ventura, one of the most famous artists, not only from Southeast Asia, but I would say from Asia in general. Cette année, j'ai amené quelques dessins à présenter à la galerie Maria Luntz, avec qui je travaille. Et je travaille sur papier avec aquarelle, avec des crayons. En fait, l'effet de l'aquarelle qui fait le côté très fluide, qui est contrairement avec les traits crayons très fixés, marqués, qui donnent de structure, de volume, et qu'il y a deux différentes matières qui essayent de trouver l'harmonie, comme actuellement le politique coréen d'aujourd'hui, Corée du Sud, Corée du Nord, on a les deux idéologies opposées qui essayent de bien s'entendre aujourd'hui. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a trouvé une sortie pour bien s'entendre, une sorte de tissage pour respecter l'un à l'autre comme idéologie, même si on est très opposés. Que dans mon travail, j'ai essayé d'amener cette idéologie différente avec des matières différentes, avec les effets fluides, avec les effets structurés qui essayent de se harmoniser ensemble. Go blind for the sake
rise, we will rise. From below we will rise, we will rise. Villalon. I'm from the Drawing Room Gallery from Manila, Philippines. This is our third time to participate in Asia Now, and we're quite pleased again to be here. For this edition, we're presenting three artists. This is Vermont Coronel from Manila, and the sculptures are done by Alvin Gregorios, a Filipino-American based in Colorado. And the one on the walls, the paintings on the walls are made by Dominic Manguila, a Filipino-American based in Los Angeles and New York. We're very pleased. We always like doing Asia Now because we meet a lot of new visitors, new art enthusiasts that are quite interested in art, you know. So we like talking to new people and presenting the works of the artists we represent in the Philippines. This house is called So these four sculptures here are mine. I traditionally work in 2D wall hangings. This is one of my first attempts at creating standalone sculptures. And I think of them as, I think I'm dealing with like archetypes. So these four different sculptures I have here, the diplomat, this here is the entertainer or the mascot, and then this painting here is, or this sculpture here is the healer, and then that one there is the scout. So I'm thinking about different ways that that I personally have dealt with kind of conflict resolution or interacting with different people. So this one I think of as the diplomat. So
it's a little bit more quiet than some of the other ones, like the healer or the entertainer, because I'm thinking about when you have an interaction with someone, it might be interesting to not carry so much of your history, but kind of come fresh into the situation. So that's why this one is a little bit more kind of quiet and subdued versus this one here. This one here, the entertainer. So I'm thinking of how we might gauge the temperature in the room or the energy of the people in the room, and try to fill in kind of the gaps of the energy, so it's not too aggressive of an environment. Also, to put a value on experiencing joy or excitement or fulfillment. So that's kind of what that one focuses on. And then I think of this one as the scout or the explorer. So it's being kind of brave in new situations. So if you think of the scout in terms of the military, that person is going out and understanding the terrain or the citizens and the people, how the people are. So this is about kind of exploring newness and being brave and not worried and not existing with fear, but going kind of out in the world and being kind of curious. So that's what this one is about. Well, generally, this group of paintings, it's they're not really derived. The reference is not really from a photograph or from reality. Rather, the reference is the midpoint between what is imagined and the physical reality of dealing with the material. So whenever I paint, I would not have any sketch at all. I would have to just jump on it and start painting, and I would just try to draw from my imagination or memory what colors I would paint. And so, because the way I think about painting, it's not really a specific landscape that I'm trying to paint, but it is the idea of landscape. So this one particular painting, it may possibly reference this area in the Philippines that experienced the devastation of a volcanic eruption in the early 90s, because I lived in that part of the Philippines for a little bit. So even when I try not to paint about that specific landscape, it just comes out. For this painting, again, I wasn't really thinking about a specific space. I would just jump on it and think about the notions of light and air and how that can be recollected just by believing or trusting into that pictorial space of painting. This house.
Nous avons sur ce territoire dessiné par l'architecte Fujimoto un dialogue finalement qui est assez exceptionnel entre différents types de regards de l'art contemporain japonais et notamment les jeunes artistes. Et effectivement, sur cette plateforme japonaise, il y a à la fois des galeries, des jeunes galeries implantées à Tokyo, mais aussi sur le territoire du Kansai, qui est une autre région très foisonnante, avec une grande variété d'artistes et un terreau très très riche de création, mais également des galeries qui ne sont pas spécifiquement des galeries japonaises, comme Tokyoïd, qui est une espèce de plateforme globale sans mur établi, qui s'installe dans des lieux qui lui sont prêtés, qui lui permettent effectivement de présenter sa propre vision de l'art au Japon, très inspirée de l'art du street art, de l'art manga et en même temps de l'art pop, et en même temps sur des notions de néo-pop, de néo-street art très forte. Et ensuite la galerie de Pierre-Yves Kerr, aussi que j'aime beaucoup, parce qu'il s'agit d'une galerie française mais qui fait la promotion d'artistes exclusivement japonais, et notamment des jeunes générations comme Ayaka Wato, dont vous voyez l'œuvre derrière moi, qui est d'une très jeune artiste d'une très grande sensibilité et effectivement qui est aujourd'hui très bien représentée sur la plateforme. En fait, j'ai effectué un choix qui reflète ce que moi je pense de la culture japonaise, à savoir un éclectisme extrêmement riche où en somme il n'y a pas vraiment de différence entre le low art et le high art, comme on dit, mais vraiment plutôt une correspondance entre différents niveaux de lecture, et j'ai souhaité que la plateforme reflète ça. Donc vraiment cette correspondance de différentes esthétiques qui se fait de manière très fluide dans la culture japonaise, et cette plateforme reflète vraiment ces différents niveaux d'influence. 观众朋友，这期的节目到这儿就结束了，谢谢您的收看，期待下次与您相见。